Ja, wir sitzen hier in einem scheinbar äußerst friedlichen Spätsommertag in meinem Hof. Wir sind in Deutschland, ja, niemand macht sich Gedanken über Krieg. Aber ob das wirklich alles so ist und wie friedlich das alles hier abläuft, das ist das Thema unseres heutigen Gespräches. Ich habe zwei wunderbare Gäste, die Michelle und den Dennis Duval, hier bei mir. Dennis ist ein 82-jähriger Vietnamkriegsveteran, der inzwischen ein Friedensaktivist ist und sich auch gegen Atomwaffen und Atomenergie und Krieg im Allgemeinen ausspricht. Allerdings spricht er nur ganz wenig Deutsch. Die Michelle, die kann ein wenig Deutsch und deswegen sind wir jetzt in der Situation, dass ich versuche, auf mein Englisch zurückzugreifen, das auch nicht so geübt und perfekt ist, weil ich das ja nicht jeden Tag tue. Aber wir versuchen es einfach und wir hoffen, euch einen Mehrwert zu bieten. So, I'm proud to have you here, yes, at my home, Dennis and Michelle. You are a US citizen, yes, and your wife is trying to help me to translate, or so we can switch to German if it's too difficult for me. Okay. Dennis, you are here because the German government wants to push you outside the country. Yes? Yes. Why do they want to push you out? I'm being expelled because of my nuclear resistance actions at Buchel, NATO base in Eifel. I've been arrested there 3 times for drawing the public's attention to the fact that there are Atombomben at Buchel, and more importantly, we think that Buchel is preparing and planning for nuclear war, and that the public should be aware of this. Okay. Michelle, du hilfst mir, wenn ich das jetzt falsch übersetze. Also Dennis sagt, dass er 3-mal verhaftet wurde durch seine Aktionen in Büchel gegen die Atomwaffen und die Atomwaffenstationierung. Er hat dort einige Aktionen gemacht, ja, aufgrund derer er verhaftet wurde. Und er geht davon aus, dass in Büchel, also in diesem Atomwaffenstützpunkt der US Army, ein Krieg vorbereitet wird, ein Nuklearkrieg. Ist das richtig? Ja, könnte ich was dazu sagen. Er wurde 3-mal verhaftet, 2-mal für Trespassing. Es ist Trespassing. Das war Hausfriedensbruch. Ja, sie haben ein Loch in den Zaun gemacht. Und sind reingegangen und also er mit einer Gruppe andere und das war 2-mal. Das 3. Mal hat er auf der Straße vor dem Stützpunkt gesprüht. Atombomben, Tatort. Jetzt bist du ja auch US-Kriegsveteran und mich würde interessieren, wie dein Mindset damals war als junger Soldat. Dennis, you have been a member of the US Army in Vietnam, yes? And I wanted to talk to you about your mindset in this time, yes, about the war in Vietnam. What was the mindset, what they told you, why you are there to fight against others? I really wasn't, my consciousness really wasn't raised to the point of being
anti-war until I was flying in an airplane. I was a loadmaster, backed up and opened up the clamshell doors, and the ambulances came and started loading the injured, badly wounded soldiers into the aircraft that we would fly to the hospital in Japan. And that was the first time I had been exposed to real war with very badly wounded soldiers. Mm. And the reason now for this war, now they told you in this time, yes. What they did tell you in this time why the U.S. is fighting in Vietnam? Well, for the independence of South Vietnam. But so when I got out of the military and went to university in Portland, Oregon, I was exposed to the anti-war points of view that then were so prevalent on university campuses, and became anti-war. And that was in late 60s. And if we go ahead into the 70s, I then had become involved in the anti-nuclear movement about 1979. Okay. Also Dennis erzählte, dass er in Flugzeugen Lademeister war, ja, und wahrscheinlich sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so große Gedanken über den Krieg an sich gemacht hat. Allerdings wurde er damit konfrontiert, dass er mit seinem Flugzeug schwer verwundete Soldaten in japanische Krankenhäuser fliegen musste. Und natürlich hat man ihm damals gesagt, er war damals noch ein junger Mann, sie kämpfen für die Freiheit von Südvietnam, ja. Allerdings ist er nach dem Krieg, hat Politikwissenschaft studiert, ja, hat dann nochmal eine Sicht auf diese politischen Sichtweisen bekommen und hat sich dann auch in der Anti-Atomwaffen-Bewegung in den 70er Jahren dann engagiert. Da begann das. Ja, habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, und auch als er zur Uni ging, da waren viele, die gegen Vietnam war, und das hat er dann mitbekommen und verarbeitet. Ja, das war ja auch diese große Zeit mit diesen großen Protesten, ja, auch der Studentenbewegung gegen den Krieg. Dennis, is there one point in your history, one point or one information that changed your side over war in general? Well, I had mentioned earlier about hearing Bobby Kennedy speaking at the university, and that was when we were bombing Hanoi, and he said, "Stop the bombing, we can do better." Mm-hmm. Just those few words really worked inside of me. And just the way he said it, he had so much charisma. Mm-hmm. And it was just before he was assassinated. And that's the one thing I remember from that really stuck with me. But I was in a university environment then, and all my classes, I was studying East European politics. All of my classes were, of course, talking about United States
politics and versus Russia because of that period of time. In the Cold War, yes. I later became an exchange student in Seattle and studied Polish as part of my curriculum for the East European Regional Studies, and traveled to Poland and studied briefly at the University of Adam Mickiewicz in Poznań, Poland, and right there behind the Iron Curtain at that time. Okay. Assassinated. What's this in German? Bekannte Figur wurde wegen seiner ja, okay. Getötet. Also. Ach so, getötet, eliminiert. Ja, aber so ein Präsident oder ja, okay. Ja. Also, ich versuche das nochmal wiederzugeben. Nach dem Krieg kam dann Dennis an die Universität, hatte dort Politikwissenschaften studiert, ja, und damals war ja auch eine große Studentenbewegung, ja, gegen den Krieg. Und er erinnert sich an eine Rede vom Bobby Kennedy in einer Zeit, als die US Army Hanoi bombardierte. Und er sagte, stop bombing, we can do better. Also hört auf zu bomben, wir können es besser machen, ja. Und das waren Worte, die haben in ihm sozusagen angefangen zu arbeiten, ja. Und er hat dann später osteuropäische Politik sozusagen studiert und in dem Zusammenhang auch einen Auslandsaufenthalt in Polen, in Poznań, in Posen an der Universität und musste auch Polnisch lernen. No? So if you were in Poland, yes, you were at the other side of the Iron Curtain, no? So, yeah. And all the stories about Eastern Europe and communism and so on, and your personal experience there, no? Was it right, or was there a big difference? Well, the people were very oppressed, very oppressed. I didn't meet anyone in Poland that was actually in any kind of resistance. They were simply oppressed and had accepted the fact that they were living under a Russian occupation. Mm-hmm. And we had the students, American students that were there, we had a wonderful time just meeting people and spending time getting to know people in Poland. And yeah, I guess I would just say that there was a palpable feeling of oppression in the community, in the society. Okay. Also er berichtet, dass er in Polen keinen Kontakt hatte zu irgendwelchem Widerstand, dass er aber gespürt hat, dass die Leute doch sehr unterdrückt wurden, wahrscheinlich auch nicht frei sprechen durften. Und das ist halt ein Land unter sowjetischer Besatzung gewesen. Aber er selber hatte eigentlich eine schöne Zeit dort. Ja, habe ich das richtig wiedergegeben? Ja? Okay. And all together, also alles zusammen, all together, you change your mind, yes, and got more and more involved in the anti-war or anti-atomic movement. Yeah. And this was since when you are there? 1979 in Seattle, Washington.
Washington is a public power state. Public power utilities were trying to build a big twin reactor nuclear power plant. And they were struggling to do it because they just weren't, they did not have the expertise really to do something that on a scale that big. And so we were planning an occupation of the construction site on the Olympic Peninsula. And at that very time, 3 Mile Island happened. 3 Mile Island was the very first in Pennsylvania. Yeah, meltdown of a nuclear disaster. And so there was this abrupt change in how people saw this new technology of nuclear power. And a movie had just come out at the same time, The China Syndrome, with Cher. No, with Jane. Sorry, go ahead. I thought it was Jane. Well, anyway, the China Syndrome, meaning that a nuclear meltdown melts all the way to China. Oh. Jane Fonda. And so that was the name of the film. So we were leafleting the ticket lines to see the movie the same time that 3 Mile Island was happening, and they stopped the construction of these nuclear plants, these twin reactors. And we were actually, as a nuclear power resistance, we felt that we had played a part in that, even though the film and 3 Mile Island. And the construction is not finished yet. No? They never did finish it. They never did finish it. In fact, at the time, which was 1979, 1980, it was called WPS, Washington Public Power Supply System, was the biggest public default on public debt in the history of the United States. Okay, also 1979 sollte in Pennsylvania ein großer Reaktor gebaut werden. Nein, in Washington, Washington. In Washington sollte ein großer Reaktor gebaut werden. Und er berichtet, dass die Anti-Atomkraftbewegung der Meinung war, die haben da zu wenig Erfahrung, so ein großes Ding dahin zu stellen. Und in dieser Zeit gab es also einen Film, einen Kinofilm mit Jane Fonda, ja, wo ein eine Kernschmelze sich sozusagen durchbrennt durch die ganze Erde bis nach China. Und auch in dieser Zeit gab es tatsächlich eine Kernschmelze in der USA. Und sie konnten damals im Prinzip zumindest dazu beitragen, dass dieses große Kernkraftwerk nicht gebaut und auch nicht fertiggestellt wurde. Ja, and since this time you continuously worked against atomic power? Well, no. Public power was on the decline after the late 70s. I had moved to Arizona, and so if we jump ahead a few more years to 2003, in the town Prescott, Arizona, during the invasion of Iraq, that's where I started my next period of activism in Arizona. That we had blockaded the street, the main intersection in town on, what was it, March 19th, I guess, 2003, the invasion of Iraq. And after that, rested several times
in Arizona with just anti-war actions. Okay, and you blocked military base or just protest? Well, I was actually focused on the Army recruiter's office, where I was arrested twice for sit-in and writing on the windows, slogans on the windows. And go ahead. Maybe you want to talk about Tennessee and Creech and what you did there. That was... Okay, let's... Later. Nachdem das damals mit dem Atomkraftwerk verhindert werden konnte, ist er umgezogen und auch die Thematik in der USA mit Atomkraft ging also sozusagen zurück. Und er wurde dann wieder aktiv, als es damals um den Irakkrieg ging. Dort wurde er auch schon wegen einiger Aktionen, Straßenblockaden und so weiter mehrfach verhaftet. Und er hat sich sozusagen gegen den Irakkrieg vor gewissen Rekrutierungsbüros engagiert. Und man könnte schon beinahe sagen, der hat da Erfahrung. We can nearly say you are experienced in sitting in the prison. Yeah, I haven't gone to jail that many times. The only time I went to jail that was like a 30-day sentence was in Tennessee, where we had done a protest really at the Y-12 nuclear security site at Oak Ridge, where they store the enriched uranium for the bombs. And I had to spend 30 days in county jail there. And then that was, I think, like 2010 or something. And back in Arizona, I had mostly been associated with the protests at Creech Air Force Base, which was the headquarters of the drone air wars being conducted all over the world. And that was in Nevada, right? Yeah, right. That's Creech Air Force Base, 45 miles north of Las Vegas, Nevada. Okay. Hatte sich auch gegen Anreicherungsanlagen, also man muss ja Uran anreichern für Bomben, auch dagegen hat er sich quasi mit seinem Protest gerichtet. Da musste er auch schon mal 30 Tage im Gefängnis sitzen. Und später hat er vor einer anderen Airbase, die hauptsächlich sich mit Drohnen auch beschäftigt, auch dort eben engagiert. So, and now you are in Germany. How long you are in Germany now and why you are here? 6 years ago, Michelle and I decided to get married, and she had decided when she was retired she wanted to spend her retirement with her grandchildren in Germany, and that I wanted to. She asked me if I wanted to join her, and I said yes, and so that's why I'm here. I'm actually accompanying Michelle with her desire to be with her family and her grandkids in Germany. Yeah. And first thing that I did, or we did when we moved to Germany, was to join the nuclear resistance at Buchel Air Force Base against the atom bombing. So that's your hobby. You took with here. Yeah.
Yeah. Okay. Also, vor 6 Jahren ungefähr haben die zwei hier geheiratet, ja, und die Michelle wollte ihren Ruhestand in Deutschland gerne verbringen, weil sie hier eben Enkel hat. Und er begleitete sie, ist aber dann unmittelbar auch in die Anti-Atomkraft bzw. Anti-Atomwaffenbewegung in Büchel eingetreten. Also sein Betätigungsfeld sozusagen aus der USA mitgenommen und hier weitergemacht. Habe ich das richtig gesagt, Michelle? Ja, ich will nur sagen, es war vor 7 Jahren und, Okay. Wir haben dort geheiratet und dann sind wir hierher gekommen. Ja, trotzdem. Aber da gibt's ja dieses deutsche Sprichwort mit dem verflixten 7. Jahr. Also wer das 7. Jahr überstanden hat, da kann nichts mehr passieren. Ja? Sobald ist es soweit. Okay. Please translate to him. Okay, so in Germany, they talk about the verflixte, so The 7th year. the 7th year of marriage is really a challenge, we could say. And so I said, well, we're just about done with our 7th year. Yes. If you succeed the 7th year, nothing can happen again. Right. Yes. 7-year itch. Yes. Okay. Okay. Dennis, gibt es Unterschiede zwischen der Anti-Atomkraftbewegung und der Anti-Kernwaffenbewegung in Deutschland oder in der USA? Also ich frage ihn das einfach mal. Dennis, do you recognize some difference with the mindset of the anti-atomic movement in USA or here in Germany? Is there different? Well, I was actually part of an American delegation of that was organized by Nuke Watch in Luck, Wisconsin, which was a dozen or so Americans that came to Germany in 2017, 2018, and 2019 to do nuclear resistance actions at Buchel. Mm-hmm. So these were actually Americans who were involved in nuclear resistance in the United States and came to Germany. So you support the Germany movement, yes? Okay. Also er hatte eigentlich schon länger diesen Kontakt, weil er quasi in einer Delegation war, der Anti-Atomkraftbewegung, die sich auch damals schon, als er noch in der USA gelebt hat, quasi auch engagiert haben gegen die Aufstellung hier in Büchel. Okay, let's talk about the situation in Germany. Ja, so, viele Deutsche wissen ja noch nicht mal, dass es in Büchel US-Atomwaffen gibt, die jetzt sogar noch ausgeweitet werden sollen. Let's talk about the situation here in Germany. I think mostly of the German people don't even know that in Büchel there are US atomic weapons, and there should be more atomic weapons. They are planning to extend all this weaponization. What do you think about the location in Büchel? Is this wanted by the German government or by the German people, or what's this? Well, several polls that were done was a strong opposition to having nuclear weapons in Germany, like 65% in these polls, and the bombs themselves are an issue in the Bundestag. There are some German political politicians in the Bundestag that want to get rid of the nuclear weapons that are at Buchel. And I think a lot of Germans are not aware that the nuclear weapons are at Buchel. And so that was
that was a lot of what we were trying to accomplish in our resistance actions there, were just to raise the awareness that the bombs are actually there. Okay. So, you want to retire with your Michelle and the children here in Germany, but now, because you were engaged in this way you did, you should pay some money, but you don't want to pay the money. You preferred to go to prison. Yes, is this right? Why this? Well, that was solidarity between German, American, Dutch resistors that were being arrested at Buchel, that we would not pay a fine to those who were willingly protecting the weapons at Buchel. And so several of us, I think over the years, something like 20 Buchel resistors have gone to jail rather than pay a fine out of solidarity. Yeah. Okay. Also, es gibt also mehrere Widerständler, ja, die sich gegen diese Atomwaffen in Büchel, aber auch anderswo engagieren. Und die haben sich einfach verständigt, dass sie nicht bezahlen werden, schon gar nicht diejenigen, die die Waffen beschützen oder sowas, sondern dann gehen sie lieber ins Gefängnis. Sie wollen denen nicht noch zusätzliches Geld in den Rachen sprechen. Das ist so eine Sache der Ehre. Ja? It's a question of honor. Ja. Yes, okay. So. Jetzt wurde er 2 oder 3 Mal verhaftet, ja, und aufgrund dessen musste jetzt die Ausländerbehörde, wenn ich das richtig verstehe, oder sah sich zumindest gezwungen, seine Aufenthaltsgenehmigung zu kündigen, wie auch immer, und normalerweise soll Dennis Ende Oktober das Land verlassen. Na, so. Dennis, now the result is because you were arrested many times or 3 times, the Germans want to push you out end October 2024. 31st. Yeah. Oh, yeah. Yes. Yeah. Do you have the order already to leave Germany? Yes. Yes, I'm supposed to leave by October 31st. Okay. And what do you feel about this? Well, I want to stay in Germany. Even though two years is a long time, it's better than being deported. So That doesn't make. What about 2 years? Well, 2 years is a long time, but You would have to leave for 2 years. That wasn't so. yeah. Okay. Also die Ausweisung oder die Aufenthaltsgenehmigung soll für 2 Jahre entzogen werden. Das steht wohl im Raume und den Befehl, das Land zu verlassen, hat er schon. But you are 82 now, yes? Not such a young guy, yes? And 2 years, it's many of you leaving life, yes? Michelle, if he must leave Germany, no? What will you do in this time? Will you follow or will you wait here if he comes back? So, ich habe immer vorgenommen, dass ich bin in meiner letzten Wohnung, mal sehen, und hier mit meiner Familie bleiben. Es ist so, dass er jetzt eine Anwältin hat und sie hat ein paar Möglichkeiten zu schauen, dass seine Lage sich ändert, dass er nicht gleich am 31. weg muss.
wenn er nicht hier bleiben kann, wird es zum Gericht gehen und das wird dann ein paar Monate jedenfalls länger sein. Okay. Aber das ist, wissen wir noch nicht, wie das ist. So ist es noch nicht sicher, dass er rausgeht. Okay, das eine ist ja der Befehl und das andere ist ja die Ausführung. One hand is the order to leave and the other hand is the execution. Yes? I think the expulsion is extreme, and I hope they change their mind. Mhm. Yeah, I hope they change their mind. We've been getting a lot of support from the political community in both the United States and Germany. People writing letters to the immigration office, the Ausländeramt, Mhm. Innenminister. for us to stay in, or for me to stay in Germany, and I hope that that support, which is considerable, 800 signatures on a petition that was started by a man. Open petition, yes. Yeah, an open Change.org. petition, Change.org. Yes. and just a lot of letters. In fact, I am just overwhelmed at the support because I'm basically an introvert. I don't like the attention. I feel uncomfortable with the attention, but getting a lot of attention focused on the immigration office, the Ausländeramt, to change its decision. Okay. Also, ich habe ihn gefragt, wie er das eigentlich einschätzt. Ja, es gibt ja Leute, die leben illegal hier, die leben von den Sozialsystemen, die sind zum Beispiel kriminell, ob die jetzt mit Messern rumlaufen oder was mit Drogen machen oder egal was. Und da bringt es Deutschland nicht fertig, die abzuschieben. Ja, so. Er setzt sich für den Frieden ein. Er darf hier sein, ganz offiziell. Und jetzt hat er im Prinzip den Ausreisebefehl bekommen. Ja, ob er dann exekutiert wird, ist eine andere Frage. Aber ich habe ihn gefragt, ob das jetzt hier irgendwie so ein politischer Einfluss ist. Können wir alle nicht sagen, aber er ist überwältigt über die Unterstützung, die er bekommt, ja, von verschiedenen Politikern, aber auch von vielen Bürgern. Es gibt bei Change.org, wir werden das einblenden, eine Petition, wo man unterschreiben kann. Er sagt, er ist eigentlich ein introvertierter Mensch. Er will ja gar nicht so diese Öffentlichkeit haben. Das fühlt sich für ihn nicht so angenehm an. Und deswegen ist er total beeindruckt, wie viel Unterstützung er hat. Und ich sage es mal so, mit eurer Hilfe, wenn ihr dieses Video teilt und wenn ihr euch unterstützend da anschließen wollt, ja, sollten wir nicht nur 800, sondern 8.000, am besten noch 80.000 Unterschriften haben, ja, so, um eben diese aus meiner Sicht falsche Entscheidung ja, zu verhindern, zumindest, dass sie nicht ausgeführt wird. Ja. Soll doch ein 82-jähriger Kriegsveteran, der weiß, was Frieden ist, der aber auch weiß, was Krieg ist, sonst wüsste er auch nicht, was Frieden ist, soll er doch bitte mit seinen Aktivitäten für den Frieden und gegen Massenvernichtungswaffen ja, mit seiner Frau und deren Enkelkindern hier in Deutschland wirken dürfen. Ich glaube, da hat niemand von uns was dagegen. Also, I told to the audience that we hope that if they share this video and all the informations, that we not even get 800, maybe 8,000 or 80,000
signatures, yes, at open petition for you, yes, because 82-year-old man who knows what is peace, but he only can know what peace is because you know what is war, yes, and to leave you here with your wife and let you be with us, that's the main point we want to reach with this information. If somebody wants to support you, what can they do? What can the people do for you? Well, right now, I guess the Presencia. Write letters to the Innenministerium Sachsen in Dresden. Also, schreibt bitte Briefe an das Innenministerium Sachsen, ja, unterstützt das einfach. Ich denke, dass so eine Information, wie wir sie jetzt hier gerade aufzeichnen, auch wenn das alles ein bisschen holprig ist, ja, nicht unter den Teppich gekehrt werden soll, ja, dass es einfach auch offiziell wird, was für Spiele hier gespielt werden. Und vielleicht eins noch, Michelle, willst du mir mal deine Tupperdose da geben? So, schaut mal, was die uns hier mitgebracht hat. Da steht drauf, make brownies, not war. Yes? Und vielleicht sollten wir auch Brownies in die Ukraine schicken. No? Maybe we should send some brownies to Ukraine instead of weapons. Yes. 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 Okay. More weapons will not make peace. Yes, and more brownies. Yes, I'm experienced. Okay, so Dennis, thanks that you were here. Thanks to tell us your story. Yes, and I want to give you the chance to speak to the audience now. The last words. Now, what should I do? Which way of living do you wish for yourself or for all together? Atombomben sind verboten. And if all governments would abide by the international laws that they have signed, I wouldn't be here. I wouldn't be being expelled from Germany. International laws are designed to prevent war making. So, und jetzt an die Frauen noch das Schlusswort. Well, I'm hoping that with enough pressure from the public, we can get this turned around and Dennis can stay. Okay. Also, sie hofft, dass wir genügend Druck aus der Öffentlichkeit bekommen und dass Dennis einfach bleiben kann. Bleibt uns treu, teilt das kräftig weiter. Vielen Dank für einen Daumen hoch. Unterstützt den Dennis und die Michelle und vor allen Dingen unterstützt weiterhin den Frieden. Dankeschön. So, vielen Dank, Alex. Dennis Duval muss bleiben. Der Friedensveteran wird gebraucht, der als Bedrohung für die Sicherheit und Ordnung gar nicht taugt. Wer ist wirklich eine Bedrohung? Die Boten, die uns vor Gefahren warnen, die wie Dennis Duval mit Aktionen uns ermahnen, Frieden zu wahren. Dennis Duval muss bleiben, die Uhren stehen jetzt kurz vor zu spät.
klar, dass jedes Atomwaffenlager direkt in Feindesvisier gerät. Kampfflugzeug